Hata kitu yote, ngamia, mbuzi, imeisha. Nataka kusaidia chakula. Njaa anaumia sisi. Kwa wengine alikuwa angefika kesho kwa ajili ya njaa. Njaa iko imekuwa mingi. Tokuma nuarkala tokuma jada serikali anurebuji. Na milena take satue ngaraja. Hata mtu tayari iko kukufa sababu ya njaa. Kama iko kweli serikali ya wa county ama national government mali vile ilivyokufa namna hii, binadamu na baki tu kukufa namna hiyo, bali wamekuwa shida kama hii ambaye ameua hii ng'ombe, ndio hata binadamu wako nazo. Imefika kiwango mambo ya mifugo kwanza tumewacha, sababu mifugo zote zinaanza kukufa, zimekufa kwa wingi. So they had these wild berries that they had picked, and they were showing me how they peel those berries. And these berries are not just wild, they are also poisonous. One of them told me in the Kiswahili language that this is our food. This is the longest and the toughest severe drought we've ever seen in this region for the last 40 years. Media reports are showing that over 4 million Kenyans are faced with famine. And this is as a result of drought. And for us as a ministry, this is more than just figures and statistics. We happen to be broadcasting in most of those areas that have been affected by this famine. We visited Turkana, that is one of the counties that is most affected. And we wanted to see how our listeners are faring on. And we had some problems with our flight from Nairobi, so we were delayed. But these listeners waited the whole day for us. And when we finally got to the village where we were to meet them, we found them, and one of the things that they did was just demonstrate to us how they have been surviving in these hard times. And so they had these wild berries that they had picked, and they were showing me how they peel those berries. And these berries are not just wild, they are also poisonous. So after they peel the outer layer, they have to boil those berries with ash for about 8 hours so as to remove the poison. And then after that, they put in clean water and boil for another 8 hours. And then after that, they are ready to eat the berries. And one of them told me in the Kiswahili language that this is our food, which means hii ndio chakula yetu. And we had carried some foodstuffs to share with them. And one of the things that also really impressed us is that even though it wasn't much that we had carried, is how their hearts were so grateful. So grateful that one of the ladies said, "We cannot receive this, whatever you brought to us, before we pray." And so they prayed, asking that the Lord would bless us and bless the work of our hands, and really being thankful to God that we had remembered them in their moment of need. So my name is Bernice Gatere. I'm the Executive Director of Transworld Radio Kenya and Sifa FM stations. And I would like to welcome you to journey with us now as we look at how the current drought situation is affecting Kenya, particularly the areas where we broadcast through Sifa FM stations. Abdi Boya Boru, chairman ya Dabel Health Center,
na ni mzee ya kijiji hii ambaye ni mzee ya nyumba 10 Manyata moja, sehemu moja ya Manyata. Hii maiti ya ng'ombe mnaona hapa ambaye ni zaidi ya maiti 200 ni maiti ambaye inafurutwa na gari kutoka bahali ya marati ya maji, bahali ng'ombe inaunyia maji, gamia inaunyia maji. Wakati inakufa hapo ndio tunafuruta na gari tunalete hapa, lakini zile zimekufa kando kando hapa na pale ni nyingi zaidi kuliko hapa. Mali vile ilivyokufa namna hii, binadamu na baki tu kukufa namna hiyo, bali wamekuwa shida kama hii ambaye ameua hii ng'ombe, ndio hata binadamu wako nazo kwa bande ya ukosefu ya chakula ama usaidishi ambaye ingekuwa napata kutoka kwa hii mali. Maziwa inauza kwa soko, inapata pesa, hiyo pesa hakuna, maziwa hakuna. Naona hata ukijaribu kuchinja ukule ama hakuna kitu ya kukula, ukienda soko hauwezi enda huko, hakuna. Kwa hivyo hata ile binadamu ilikuwa anategemea hawa inalegea kukufa kama hii ng'ombe. Kwa majina naitwa Somo Wario wako. Mimi ni mkazi kule sehemu ya Kachacha sublocation. Nimetoka Manyata, inaitwa Malkalakole. Kachacha ni sublocation ambayo iko katika drip location. So yale ambayo yametulete sisi hapa Sifa ni kwamba hali ya jilali ni ngumu sana. Situation vile tunakaa ni ngumu. Imefika kiwango mambo ya mifugo kwanza tumewacha, sababu mifugo zote zinaanza kukufa. Zimekufa kwa wingi. Asubuhi unaamuka, mama anatoka kwake kwa nyumba, anasema huyu mzee leo atakufa na njaa, juu sina kitu ya kumpatia. Sasa kama we mwenyewe una jilali, ndio hiyo mifugo inaanza kukufa. We uko na watoto wameamuka asubuhi wanaenda shule, hakuna kitu, hata asubuhi hawajapata chai. Kufika pale kwa shule hakuna chakula, bado wanarudi nyumbani ni njaa. Situation hali pale chini nyumbani ukikuja, hali ya binadamu sasa alarm iko juu kabisa, tuko alert. Sasa utasikia fulani amekufa na njaa. Sasa wale ambaye wataumia, wazee, mama ambaye ako na watoto wajane, mayatima wataisha sababu ya njaa. Ukienda pale chini utakuta mizoga ya ng'ombe imejaa, ng'ombe inakufa. Sasa tumewachana nao, tunaogopa hata binadamu wenyewe watakufa. Sasa utamfanyia nini? Akaribike zaidi karnu na mimi uwaze idiri kabna yuri. Sasa sisi kina mama tuko na shida kubwa sana. Ndirale na mimi zaidi kabnu huweri. Hata zaidi ya wanaume sisi ndio tuko na shida kubwa zaidi kuliko hata wanaume. Ilmana michile tugubnu maidi. Sisi ndio tunabeba makaa, tunaenda kuchoma makaa sababu ya mtoto. Bisana mimi dudani tidagu nu maidi. Tunaenda kutafuta maji tena ni sisi. Muki resu ni somsi fnaidi. Tunakata miti ndio tunafunziza na hiyo sababu ya school fees. Amsulera dabneri na jili garacha tu ala bonda dabneri. Tumeshinda sababu ya njaa, hata tumeshinda kuchukua mguu. Ilmanta Mombasa tidu batata dabeli le yau tinjirteri na jili wani watoto ya Mombasa vile mzee anasema hii ya tabela moja ambayo wako hapa sayata waendi shule sababu ya njaa. Tokuma nuwarkala tokuma olu ejada serikali anuwarkala serikali anurebuti. Anasema na mille na take satwedi ngaracha. Hata mtu tayari iko kukufa sababu ya njaa. Kama iko kweli serikali ya county ama national government watufiki. So we are going to be in drought situation for quite some time. For the next 5 consecutive seasons. This is the longest and the toughest severe drought we've ever seen in this region for the last 40 years. And we projected that the households that will have severe food deficits, that means they will require humanitarian assistance, is about 252,000. What are the current needs that we require within the county? We require human food and livestock feeds. And the main targets that we need to focus on is saving livelihoods and human life currently. So we require water tracking to areas that have water deficits, schools,
health centers, community water tanks in Laisamis, North Hor, Saku, and Moyale. Jina yangu naitwa Monica Amani. Niko njaa sana, sisi naumia kwa ajili ya njaa. Hata kitu yote ngamia, mbuzi imeisha. Nataka kusaidia chakula. Njaa anaumia sisi kwa njaa hii. Majina naitwa Elizabeth Epu, Radio Mata. Kila leta hii chakula ni shukurani kwake. Njaa iko imekuwa mingi. Asante. Jina inaitwa Joseph Amekui Hector Erome. Nashukuru sana kwa Radio Mata. Ujili amekuja, ametusaidia, ametupigia. Kwa wengine alikuwa angefika kesho kwa ajili ya njaa. Kwa vile yeye amefika leo, ameona mali inaitwa Golero. Watu wamepofuka kabisa. Radio Mata atuongezee ile chakula ameleta, ndio tunakula zai. Tunataka tena tuongezee. Njaa mingi pande Golero. Njaa mingi. Through the help of some of our ministry partners, we were able to do some food distribution in Turkana, in Marsabit, in Kilifi, and in Isiolo counties. And at the same time, because we are a radio ministry, again, we had received a gift that enabled us to purchase some radios. And this was a solar-powered radios that our listeners can charge in the sun, and they are able to listen to the uplifting programs that are broadcast through our stations. In addition to this, our stations, one of the visions that the Lord gave us as we're starting these stations is to look at the daily needs of our listeners, and therefore also prepare programs that address not only the spiritual needs, but also the physical needs of our listeners. And so even as they are going through this situation, they are able to listen to programs that talk about what actually is happening, about climate change and its effects, and what they can do from where they are. Our programs also give them tips on daily living, how to preserve that little water that they get, how to preserve the food that is given to them by well-wishers, and how to grow food when the rain finally does come, and to preserve that. And also just basically how to take care of their health, even under these difficult circumstances. My name is Wycliffe Masinde. I'm the station manager of Mata FM Lodwar. We have been indeed on the ground, and the situation is not that so good. And we just want to take this opportunity, first of all, to thank our partners who have contributed food and food stuff so that we are able to give the community something to eat. As you have seen, as you have heard, many of them have not eaten anything, and they're really appealing for more food, so that we get more food, so that we are able to support these families that are interior in Turkana County.
So I want to take this opportunity to thank our donors, our partners who have donated food for this county. And you have seen by yourself that what you have brought is not enough. But at least this food is going to give them something to eat. So I want to say thank you and God bless you so much. Asante sana TASWA Radio Kenya, Mama Pamela Modo na pia kina Edgar Kalimbo na Surely Sifa. this is great. We love you. God bless you. It's God's glory. Live long life, Sifa FM. One of the lessons I learned through being involved in this exercise of sharing food with those who are starving is that really there's no little support when one is in need. Whatever little that we're able to share with our listeners in these counties, they were deeply, deeply appreciated. And the families that received this food were very, very grateful. Even though we may feel that we're not able to reach as many people as would have wanted to, we are grateful to God for the little that we are able to do. And it is our desire and our call that you would join hands with us and give whatever little or whatever much the Lord may enable you. There are different ways that you can partner with us as a ministry. The most important is, of course, through your prayers for the teams that are working in the field, and also praying for those who are really needy at this time of famine. You could also give towards the work that we are doing in these stations that would help us to produce more programs addressing the issues that are facing our listeners daily. And some of the information that we may take for granted is not available on the ground. And many of these people are looking up to what is shared on the radio so that they may be able to apply that in their daily lives. So you could also give towards the production and the airing of these programs that we are doing. Thank you and God bless you.